السلام عليكم. فوز المنتخب السعودي في كأس العالم كان يوم تاريخي، لكن أكيد هذا الفوز الصعب ما كان صدفة، خصوصا بعد ما خسر المنتخب السعودي أول ما بين. كيف قدرنا نقلبها؟ إيش الأشياء اللي صلحناها في نص الأيام عشان نقدر نقلب النتيجة على منتخب تاريخي مثل الصين؟ بهذا المقطع بيكون جلسة تعليمية تحليلية مع الكوتش الرهيب كوماندر إكس. قناته موجودة تحت بالديسكريبشن، وهذا كوتش لفريق ليج وكوتش أيضا موجود لمنتخب بريطانيا. فتكلمنا عن أسباب الخسارة في أول ما بين وكيف المنتخب قلبها. مقطع جدا بيفيدكم وبتطورون بإذن الله بسببه بشكل كبير جدا. فجهز لك شيء تاكل وتشربه واستمتع بجلسة التحليل هذه، وشاركها أكيد أصحابك وقولوا لي إذا تبغون أكثر من هذه المقاطع. Because Saudi Arabia played Junker Queen and it just didn't really work. They weren't able to find many aggressive سحب على أول راوند يا إخوان، لأنه لعبنا فيه جنكر كوين وكان الوضع مرة حوسة. تذكرون يوم دمفز شيل 5 timings and it just fell apart. كان and مرة they never سيء. tried to start the retake with their rally in a second. You're going to see Saudi Arabia going to kite back, drop the wall, the blade's going to come in and they're going to beat. And this is a pretty common pattern when you're playing some kind of ground tank comp versus a dive comp, is the dive team is going to attempt to dive with some kind of aggressive ult. You're going to try and take a step back, use your defensive ults, like these two right here, and then a pushback timing. And this pushback timing is the key. This is where you find your value and you find your kills. نتكلم انه الحين سوينا شيء كويس، ان رجعنا بشكل كويس، عملنا LCN تحمينا بشكل كويس، لكن خلينا نشوف هنا ايش صار بعدها. اوكي، بعد ما احنا اختبينا هل دخلنا بوقت الصح ولا لا. Point. No one's really broken formation. Everyone's still pretty tight. Now they're going to try and go with Flux. They do get the stun between the bash and the punch, and this is obviously a good outplay by China, but still not too bad for Saudi Arabia. They're still relatively tightly grouped, and they have a big pushback opportunity. What we're going to see is a few split ideas. We're going to see Quartz swing out wide one way, and then Yubi's going to go for a TP play on the other. And if I pause it right now, you see Haku and Yubi are looking for this TP. يقول بعد ما احنا عشنا من البيت والاشياء هذه، في تيمنا تفرق مره. تشوفون اثنين في يسار هنا ويوبي هنا يمين بيحط تي بي، فكان الوضع مره حايز. قاعد تشوف كيس يب هذا يمكن كورز اخذ فانجل. Shy, not unreasonable since he's going to use overclock, but Quartz has swung out this way on his own, and what Quartz has done here, he's just isolated himself, and this makes a really nice kill for Gushway and Leave, and they're just able to pull them apart. شوف اخوان، الدخل اللي سويناها هنا كانت غلط بسيط، ان كوارتز راح يسار لحاله ومات. They pull them apart one كان لازم نكون اقرب شوي. Haku weren't able to catch Shy. Now all of a sudden they're getting flanked and encircled from all angles, and it just falls apart. حرفيا تغلط ضد الاتيام الكويسه، غلطه واحده خلاص جي. This fight of a pretty nice outplay. China going to start with an aggressive nano. We're going to get a nice TP. TP هذا عظيم. TP هذا عظيم. يقول الان كله تمام. اوكي، بس هل بعدها ضغطنا عليهم وقت الشخصيات الدايف حقتهم؟ خلينا نستعمل ابيليتيات ولا هدينا؟ اول جيمين ما لومهم يا اخوان، لانه تكلم عن كاس عالم وستيج واشياء زي كذا. Further aggression. Kayeosee is going to keep anchoring the point. Quartz is able to regroup with the team. Everything looks perfect for Saudi Arabia here. كل شيء ممتاز. Now they're even going to get a pick and drop the wall. So again, seems really good for Saudi Arabia. They can stay in their bunker position. They can keep Kayeosee pocketed on point. They can just push back when this rally fades. China going to double down. Going to keep going with the blade in a second here when they get it. But Haku does have the beat. Haku's going to hold on to that beat here. He's going to drop the beat and they deal with the blade. And now if I look at this from the overhead, there should be no way this can really go wrong for Saudi Arabia. But if I look at the pressure Leave gets put under, it's not enough. In this situation, Leave has to die. It should be impossible that he lives in this situation. But if we look at it from Leave's point of view, he's going to manage to go top. Magic's going to chase him, but no one else is chasing him. If I pause it now, where's the rest of Saudi Arabia? And this is where the kill is. Leave is the person who should die next in this fight. But Magic's the only one chasing. He forces Lamp. Leave somehow gets out. Gushway comes in again. Oh my god يا اخوان، شفت التفاصيل الصغيره ذي كيف خسرنا هذا الفايت. شوف اللي كم دمه 8 HP حرفيا. المفروض كان هاكو او كوارتز لو كان قريب يطلعون يشيلونه. اول ما تركوه kill from this situation, which seems all sorts of illegal, and they did get better at that in the series, but this first map they didn't have that killer. يقول تحسنا بعدها في الجيم الجايه، بس اول جيم كان خلي بحلل لكم اياها او اقول لك اياها بشكل سريع. كان عندهم نانو مانكي. اوكي، الشيء اللي احنا سويناه كويس اذا انت تلعب ضد دايف، انك تكون عندك خطه كيف تطلع من الدايف هذا. هنا تيم السعوديه ايش خطتنا؟ كانت يوبي يقول لهم تعالوا عندي، اول ما يديفون بالنانو مانكي او النانو بليد يسوي تي بي ونخرج. لو تشوفون هنا سويناها صح.
شوف اول ما دخل دخل نانو مونكي سوينا تي بي وكلنا شربنا. بعدها صارت المشكله ان احنا ما فوكسنا جنجي يوم دخل بالبليد، كان المفروض كلنا نلتفت له، التيم السعودي كله التفت له، خصوصا انه كان عندنا بيك. التفاصيل الصغيره اخوان مع الدايف مره تفرق والله. يتكلم انه الفليكس سبورت تبع الفليكس اللي هم بابتيست والياري وسجون، كل واحد يمديه ياخذ جهه في الماب ويكرر لحاله، فهذه التشكيله كويسه بس شويه تعاني ضد الدايف اذا كانوا يدخلون بالزوايا مره كويس او يروحون لكل واحد لحاله. كانوا تيم الصين مره اقوياء من هذه الناحيه يا اخوان. كيس ما تلاحظ انه اغلب الفايتات نبداها مره كويس بعدين فجاه كذا تكه تهج، هذا يدل انه يكررون يلعبون كذا على الميكانيكس شويه ذول ضدنا الصين. غير كذا يا اخي خبره مره كويسه انهم يقلبون الفايتات حتى لو كانوا خسرانينها. هنا انا اذكر ايش سوينا، اذكر صراحه ايش سوينا. انا اذكر بشوف ايش يقول الكوتش. They're going to use both their ults here in a pretty similar timing, the window and the wall. The nice thing about window and wall is obviously you can use them to clear point, but they do the same job here, so they layer ults for the same purpose. Secondly, the wall could be more aggressive. استعملنا ثنتين ذي مره بدري. سوينا drop it, say, on this angle to cut off the Ana so she can't heal. Then you can really push aggressively into Gushway, into Leave. But they use both these ults. Make sure لو استعملنا الوول حق سيمترا كذا أحسن. ليش؟ على أساس المونكي وليف ما يجيهم هيل. شوفون الآن قاعد هنا موميك، شوفون الموميك قاعد هنا، فلو استعملنا الوول زي كذا ما راح يجيهم هيل. لكن استعملنا الوول زي كذا يمكن كان يقدم يهيل شوية. اتوقع هنا قدم أو إنه مش ما بيك أو شيء. أو على القلم دي هيل اللي هنا. But not only do they use both these ults, they don't. هنا شايفين قاعد صار يقدر يهيل، شايفين الآن صار يقدر يهيل. لو استعملنا الوول زي كذا وضغطنا جوشوي كان أفضل. Even push that aggressively. Kayeosee is going to swing, but everyone's a little bit too focused on using the window here. I'd really like to see more people on this position clearing these guys aggressively. Split second, these ults start to fade. Here comes the blade, here comes the nade. Everything lands. يا إخوان هذا الشيء يصير، هذا الشيء يصير بثواني. اخوان انتم متخيلين ثانيتين في ستيج في كاس عالم يخرب بيت يا اخي والله يلعن شكله. شوف يا بلا شوف الفايت والله فايت اسطوري مره، كلهم يفكرون مع بعض كذا. الصين مره اذكياء. خلاص انا شاف هذا على طول غير مكانه جاء هنا عشان يقدر يهيلهم. بعدها على طول نيت، شوف النيت كيف رماه اول ما راح الوول. شوف عاش الوول راح. شوف النيت اوه ماي جاد سوى على طول اثنين نيت دخلوا بالبليد. Everything lands, but in a really difficult situation, they're able to turn the fight. Leave gets the big clutch, and Saudi Arabia managed to lose from a winning situation again. Going carry. Obviously, he's got nano primal. He's able to isolate. كل المصايب والله من التانك حقه، اقسم بالله. كل فايت المصايب كلها من التانك، هو اللي مخرب الليله كلها. يدخل بالنانو ذا شوف على لبد حيوبي. هذه 3 أخطاء هي اللي فرقت جدا مع المنتخب السعودي وخلته يخسر أول جيمين. الأولى إنه كان ينفصل بشكل كبير، كنا نشوف كوارتز أكثر من مرة لحاله، ماجد أكثر من مرة لحاله، ومنتخب الصين ما يرحمك أبدا، يعاقبك مباشرة. السبب الثاني إنه ما كان عندنا نية قتل أو تركيز مباشر على الشخص اللي يخطأ خطأ. شفنا الجنجي أكثر من مرة يدخل ويطلع وهو لو اتش بي، فلازم التيم كله يلف ويقتله. والسبب الثالث انه احنا مو برو اكتف بما فيه الكفايه، ما نسوي مارك للزوايا، ما نفضل الاماكن اول ما نمشي، وما نستخدم بعض الابيليتيات صح. هذه الاسباب جدا جدا مهمه خصوصا اذا تلعب ضد دايف. بعدها قدر يفوز المنتخب 3 مابات. خلينا نشوف النقاط هذه كيف قدر يطورها. الماب الثالث والرابع والخامس مابات القلبة، شوف كيف من لعب المنتخب السعودي فرق. ايش سووا هنا على اساس يقدرون يجيبون النتيجه، لانه مو شفت انتم منتخب الصين ما هو منتخب سهل، فكيف ايش سوينا بالضبط عشان نقدر نقلبها. هذا التغيير الاول سويناه هنا. لعبنا مع باستن الانجلات قلت same with Felicia, he doesn't want to flank like the Alari does, so automatically Saudi Arabia are going to play a little bit more grouped and enter into a step back repush game. هذا اللي بنسويه كل مره، انه نرجع ورا بعدين ندخل مره ثانيه داخله بعد ما يستعملون ابيليتياتهم، واحنا نكون قريبين من بعض شوي لانه شخصياتنا قريبه. كوارت ما يقدر ياخذ انجل زي المره اللي فاتت مثلا. rather than trying to play these wide situations. هذه المره يا اخوان صرنا نرسل كيسي في البوينت بس، ودائما يوبي يسوي مارك للانجل على اليمين اللي دائما ياخذ اياه سكان يا مرات كنجي ياخذ. proactive and value on the flanks. That's exactly what Yubi's going to do. كنا نوقفهم من الفلانكات. same time the Bastion ult goes. شوف شاي مو قادر يدخل يا اخوان، شوفون شاي ما يقدر يدخل، شوفون شاي. everyone's busy DP can deal with this. Meanwhile, Yubi spotted the opportunity to TP, hits the right click onto Shy, able to finish the kill, and then it becomes nice and straightforward. All of a sudden, we have this situation where China are going to go for a dive, but China are all coming from one direction, and this makes it so much easier for Saudi Arabia to deal with. Obviously, Saudi Arabia have the beat in this situation. دام منتخب الصين بيجيك من جهة واحدة، دايفهم من جهة واحدة، أنت تعرف من وين جايين، فالموضوع سهل. عكس مثلا لما تلعب بنت دايف تجيهم من أكثر من جهة. هذا اخوانا حتى لما تلعب مع ستاك او شيء
دائما حاولوا تجون من اكثر من جهه. اذا جيتوا من جهه واحده كلكم نقصتوا من جهه واحده ترى مره سهل يتوقعونك، سهل مره يشوفونك. So when the rally blade comes وش معنى باك لاين؟ باك لاين اللي هو سبورتات غالبا. اي سبورتات اللي يقعدون ورا. Haku's going to do a good job as he did do all series of getting his beats off. لا قاعدين دحاك يقول والله طول السيريس هذه كويسه بيتاتو. شوف المنتخب السعودي اول ما دخلوا بالبلاد خلاص. So if they drop the sim wall and then it's a nice easy pushback, and then if we even turn our attention to this blade, all of a sudden it's not the problem on Samoa when Majid's chasing it by himself. UB and Majid have teamed up. حلينا المشكله يا اخوان حقت برضو التشيس. تذكرون ما بسموه كنا دائما الجنجي غايبا لحاله وما حد يدخل عليه اذا يقدر يطلع منها عايش. بس الحين لا قاعدين ندخل اثنين together on leave. They're just going to focus him down nice and easy, and it starts to look really clean from Saudi Arabia. الثلاث مشاكل حقت الجيم الاول نحلها. If we take a look at the very next fight, we see a similar pattern of play. We're going to have pocket leave on this. شوف الانجل اللي ماخذين هنا. هل في احد بينظف شاي مثلا او بيسحب على الاقل ليف او شيء؟ Aggressive off angle, and at some point Shai is going to look to use this flank. So what they want is to get on every single side of Saudi Arabia. شايفين الصين يا اخوان بدل ما ياخذون انجلين الراوند اللي فات ياخذون من هنا وهنا. الفايت اللي فات يعني حتى البريك قاموا ياخذ انجل. صاروا ياخذون ثلاثه لانه بيزودون نسبه فوزهم او يزودون نسبه انهم يضغطون التيم السعودي. فخلينا نشوف كيف تعاملوا معهم الشباب هنا. So Saudi Arabia, if they just sit here and let this happen, they're going to have a bad time. They have to be proactive. And again, who's the person to find the proactive play? It's UB. At a certain point, once they walk up, UB's going to spot it. Oh my god, اخوان. اقسم بالله يجيك واحد راس مربع. انا بوريكم بعض الرسائل يقولون والله يوبي ما ينفع يلعب سمترا غير شوف يا اخوان شوف هذا الخطط. هذا البرو اكتيف اللي يتكلم عنه الكوتش. والله لو ما في هذه الاشياء ما فزنا. اقسم بالله ما كان فزنا. This 4-1 split. خدنا التي بي. We have a 4-man group here TPing here. Meanwhile, حطنا من جوا ده والله ما حط. لينكس. والله ما حط. Is going to TP on the brig. It's fair to say the brig's going to have a real bad time in this one. He's going to get eliminated. كيسيل حاله ما راح يموت. كيسيل حاله ما راح يموت. يا اخي غريب كل شوي كنترون بالبيت ضدنا. لازم يسوونها. لو ما سووها التات توقع عندهم على الفاضي. He's going to get eliminated. Suddenly, not only have they eliminated one of the off angles, they've eliminated the pocket to leave. So now leaves half health and isn't getting healed up. Kayeosee is going to find a nice solo flux on the Ana. Again, there's no brig to heal this Ana now. So he's just going to die. Everyone comes back. Nice. And if I pause it now, I can draw a nice, neat little circle around all of the Saudi Arabian players. الله رحنا ذبحنا الاثنين ورجعنا. هذا سوى المنتخب السعودي. We're all grouped, we're all together, and we're just going to focus down the threats one by one now. Now we've eliminated some of their angles. As we get to point C, we can really see Saudi Arabia start to hit their stride. They're going to come into this point, they're going to TP immediately and window immediately. And this does a few things. Not only does it make it difficult for Gushway to stay on point, it takes them away from the danger zone. All of China were looking to set up a dive in this area, so now none of them are set up. Shai's massively out of position. Lee's not ready. صح يا اخوان شفت الحركه اللي سواها السعوديه؟ فائده التي بي انهم لما نقلوا مكانهم من هذه الجهه كل الخطه اللي كانت عند الصين انهم يديفون هذه الجهه تكنسلت. شوفوا الان من قاعد البريك كانت كل خطتهم انه المنتخب السعودي يكون هنا نرمي عليهم ناد ونديفهم جوا. شوفوا شاي وين؟ شوفون يا اخوان شاي سولجر شايفينه في الزاويه تحت يمين. الحين لما سوينا تي بي هنا ايش فائده شاي؟ ما منه فائده خلاص ما يقدر يسوي ولا شيء. بيواجهنا قدام ويندو ما يقدر. فالتي بي هذا فتح لنا فرصه مره كبيره. ضغط على جوشوي بنفس الوقت فتح لنا المساحه وطلع بعض شخصياتهم من الفايت تماما. Gushway's going to get chunked. And also, now China's setup doesn't make sense because Lengta and Monk have to de-peak this. لازم يطلعون صح. There's no pocket for Gushway. So what's going to happen is Gushway is actually not just going to get chunked down, he's going to die to this nade. And then what do Saudi Arabia do next? Do they just rest on their laurels, happy with this? No. Kayeosee is going to go anchor the point. And if we look at the rest of them, they're so aggressive here. Leave's not ready for this push at all. خلاص ارسلنا واحد البوينت اللي هو كيسي البقيه مع لوسيو لانه هم بيرجعون بسرعه فلازم لوسيو يسرعهم ونروح نقتلهم على طول. قتلنا الجندي والحين ضاغطين عليهم داخلين. ما راح يخلونهم العيال ما راح يخلونهم. يحتاجون لوسيو يسرعهم. Samoa downtown when Magic was chasing the Genji by himself. Here it's a 3-man squad. Everyone's together. They're going to get lengths and they're going to keep going. Keep going. They will just about eventually with a little bit of help from Bastion Aid get the Ana in the end as well. And great staggers here from Saudi Arabia and a great level of aggression that we didn't see. حلو انه هاكو ما راح البوينت. لو انت مثلا تلعب لوسيو لا تروح البوينت تكبشرها اذا تيمك يبي يشيل الباقيين. اوكي خلي واحد ثاني يكبشر وانت روح مع تيمك اعطيهم سبيد بوست. They're going to start on high ground. They know the nanoblade is coming, so their plan for the nanoblade is to TP and beat. They managed to TP and beat successfully. كالعادة هاكو. Everyone manages to get away pretty nicely. Not only that, but because they flipped the map, what they've actually done is give everyone a little bit of a better angle on length. شايفين الخطه يا اخوان؟ خلاص مع التي بي على طول مع النانو بليد تي بي وبيت على طول. You watch UB and Magic's decision making. They're so aggressive on this swing. They're immediately on top of it. It's not the craziest swing you'll ever see,
But the fact they do this so quickly and so decisively is why they're able to get this kill. لما عرفنا ان عندهم نانو بليد جهزنا الاشياء كيف نستعملها ضدهم. يوبي ما بداها مثلا بوول، استعمل تي بي، خرجنا استعملنا البيت، بعدها استعملنا الوول وقدرنا نفوكس شخص واحد مع بعض. هنا خسرناها يا اخوان، خسرنا الفايت ده بعدين فزنا على طول. بس ما هي مشكله لانه ترى استعملوا التيات مره كثير ضدنا، استعملوا دوم في ستايل نانو بليد، فاحنا استعملنا بس بيت وول. I think this is a really important concept, especially if the reason UB is able to find so many good TPs and so many catches in this series is because he's always looking in the right areas. If I pause this now just before the fight starts. شوفوا يا اخوان، يتكلم الحين عن يوبي، يقول ليه دائما يوبي يسوي تبيات كويسه، يقدر يعاقب اللي يجي فلانك، اللي يروح انقل لحاله، لانه يوبي دائما يمركز نفسه في مكان كويس. شوفوا مثلا يوبي مو قاعد هنا، مو قاعد هنا، قاعد هنا يدور، يطالع يمين يسار، يدور فرصه، يدور ثغره على اساس ايش؟ يسوي التبي ويعاقب اي واحد منهم. فهنا غالبا بيلقط السولجر، اول ما يلقط السولجر راح يروح عليه على طول. هذا اللي يتكلم عنه الكوتش. Kayeosee is keeping an eye on main, making sure nothing. خلاص Kayeosee ماسك اللي هنا، يعرف انه 4 اشخاص هنا، هم ينتظرون الخامس وينه بس. happens, but UB's attention, Quartz's attention. This is why Saudi Arabia do so well at this. Their attention is looking at the right areas. They know where to expect the flank from. Because they expect the flank from this area, it's a really straightforward job then to TP and catch them. In this situation, UB's just a step ahead of Shy. He's going to get the punish. Then it becomes... تتكلمون عن شاي واحد من افضل اللاعبين العالم ترى. التركيز انك تعرف منين بيجي وتسوي التبي في هذه ثانيه واحده، لانه عندهم نانو بليد. التوتر مره عالي عند العيال الحين، عندهم نانو بليد يشيلون هم ايش ولا ايش. مع ذلك كان ينتظر الكول من نيوبي ودخل على طول على شاي وشالوه. Very straightforward for Saudi Arabia. Everyone's in front of them. خلاص توليت ما منه فايده. Already احنا شلنا اثنين. Good job to get the beat off again. هذا اللي سويناه، تعاملنا اسرع من المنتخب الصيني تعامل. All of a sudden it's a pretty simple fight to deal with. من هذا اللي يتكلم، هذا بتكلم عنه في مقطع اليوتيوب، بحط لكم رابط مقطع كمان. عرفنا نطالع وين، عرفنا كيف نتصرف بسرعه. What we'll see is really interesting decision making from China. What's going to happen is instead of trying to set up the flanks, because he's going to get pressured out by Haku initially, at the top of our screen, Haku's just a little pressure on Shy. والله هاكو عم راح داس لحاله، هذا مع فايزر يا هاكو اللي يحط راسك في راسه. What happens is now all these players on China start to feel worried about going on the flanks. They're scared of getting TP'd on. So they're شوفوا شاي يا اخوان، مع انه لحاله يا اخوان ضد لوسي لحاله، شايفين واحد ضد واحد ومعاه فايزر وهاكو دمه ما هو فل، مع ذلك شاي شرد وخاف. ليه؟ لانه يعرف ان المنتخب السعودي راح يعاقبه لو قدر يسوي فلانك، لو سوى فلانك. فهذا الخوف اللي حطيناه في شاي وبعض اللعيبه هو اللي فرق مره، مع انه شاي يقدر يفوز بالراحه مع فايزر. If everyone plays from main, really easy for the Saudi Arabian team. خلاص صار 4-5 الحين الفايت، 4-5. منتخب الصين هو اللي مضغوط. Look at where Shai's going to try and use his visor from, just from main into a... شوف شاي بدل ما يجي فلانك من هذه الجهه، شوفوا وين جاء، صار جاء هنا، شوفون هذا هو. حرفيا ما استفاد منه تيمو ابدا، يلعبون 4-5 في الفايت الاخير. Really happy with this if I'm Saudi Arabia. And this point of the series and this point of the map, خلاص they're going to see 9, but Saudi Arabia have got in China's heads. They're now worried about taking space on the flanks. They're worried about playing. صاروا اللي يسوون الجيم الاول والثاني يخافون يسوون الجيم الثالث، لانه كان كل مره يجي شاي او فلي في مكان كان يعرضوا يوبي يوبي هو اللي يسوي التبي ويشيلهم على طول. هنا صارت النتيجه 2-1 ودعسنا عليهم مره كم الثاني هذا. As we get to Esperanza we can really start to see C9 معناها انه تركوا البوينت يا عموري. طبعا يا اخوان كوارتز هنا، بس هذا الشعار على اساس انه فك الالتيميت، هو بالالتيميت موجود هنا. In theory this is a good setup for China because they have their DPS on one angle and they've got the rest of the team on the other angle. They've kind of got a pincer going, but actually because of the supports being forced a little bit closer together, Shy and Leave are now just completely isolated. So what's going to happen is Saudi Arabia just going to... شوف يا اخوان، شاي وليف اللي هم الدبيسات مفصولين من السبورتات تماما، ما يقدروا يتهيلون، فغالبا شاي وليف الحين بيودعون، ما راح يقدروا يعيشون فتره طويله. Walk on them again. They're proactive. Leave's going to peek. مات doesn't get a chance. Everyone shoots at the same time. Now the attention goes on to Shy. Another easy kill for Quartz. And all of a sudden, شايفين اخوان closer together. اول ما المنتخب السعودي لاحظ انه السبورتات موجودين هنا، كوارتز حاشرهم، كوارتز اكيد نعطاهم كول، قال انهم السبورتات محشرين على اليسار، على طول التيم السعودي سوى سبيد ودخل على الدبيسات شالوهم. ترى هذه التفاصيل مره تفرق يا اخوان، ما افكوا يا اخوان، اوكي؟ ما قعدنا مع الروبوت او نستنى او شيء، عطوا سوينا سبيد قدرنا نشيل الدبيسين مع بعض. Everyone shoots them at the same time. Now the attention goes on to Shy. هذا الشيء حاول تطبقه في قيامك انت كمان. And all of a sudden, السبورتات في الجهه معناها الجهه الثانيه ما فيها سبورتات، تدخل عليهم بسرعه شيلهم. And what Kayeosee does here is actually massive because what Saudi Arabia wants to do is TP onto the high ground. But if they just went here and TP'd onto the high ground,
Well, Monk's probably ready to nade it. Gooseway's probably ready to boop it. Length's going to boop it. Everyone's going to be ready. Leave's going to dash through from an awkward angle or something. Really hard. But because Kayeosee drops out aggressively onto Gooseway here, also because he hits the rock, not only does this stop Gooseway punishing a TP up here, it means if we watch Monk in a second, his intention has to be to go pocket Gooseway, which means nobody's ready to deal with this TP. Kayeosee, bit of aggression. اوه ماي جاد هذا الشيء مره ذكي اللي سواه كيسي يا اخوان. يتكلم المدرب الحين يقول انه المنتخب السعودي هنا في مكان مره كويس. خلاص احنا كلنا جينا من الشباك هذا، بدل ما نسوي تي بي للمكان هذا اللي فوق ونموت كلنا. ليش؟ لانه الان موجود فوق، البريك كان موجود فوق، كلهم كانوا موجودين فوق، راح يعاقبون ويشيلون على طول. كيسي نزل لحاله، طلق على الدمفست، دمجوا، اضطروا كلهم ينزلون عشان يعززون الدمفست. لما عزلوا الدمفست نزلوا angle or something. صار الهاي جراوند كله فاضي لنا. Really hard, but because Kayeosee drops out اول ما نزل كيسي كسر لحاله، شوفوا ما حد نزل معه. So because he hits طلق على Gooseway، دمجوا. خلى مو كينزل، خلى كل سبورتاتهم ينزلون. Monk in a second. عشان يعززونه. has to be to go pocket Gooseway, which means nobody's ready. تقول لي ابراهيم ليه ما عزز له من فوق؟ لو هي له من فوق بيكون مزون، بيكون حالته حاله اكيد انه راح يتعاقب، فاهمين؟ راح يتدمج، فكان لازم ينزل يحتمي. فهذا TP. Kayeosee bit of aggression. خلاص خلنا هاي جراوند. See it now, right? Monk's attention is all this way, and all of a sudden this TP is for free, is for you. ما راح تتوقعون الفريق الصيني. Kayeosee's then going to drop the flux to catch up with them. خلاص. Obviously he catches Lengths and the window flux combo does a lot of work. يا ولد انتوا توكم هناك وقاعد تطلقون على الدمفس، شلون جيتوا هنا؟ But even الكول اوت من يوب اللي وصل اللي جاء هنا في المرحله ذي مره ممتاز. Without these ults, you can see Saudi Arabia have taken all the nice space جبنا بكنا سبورتات. And it's a really nice play from Saudi Arabia. Completely outplays China and wins a really important and normally quite difficult retake for the Arabians. والله حلو مره. طبعا يا اخوان الحين يتكلم عن المنتخب السعودي انه عنده خيارين، اوكي؟ ما راح يصير شيء غير هالثلاثنين هذه. اوفرواتش كلنا نعرف اللعبه، يا انه المنتخب الصيني يدخل من النص، يا انه يرسلون واحد من هنا او واحد من هنا، صح؟ عندكم هذه من الخيارين. فيوبي ماسك الجهه ذي، كوارت ماسك الجهه ذي، كيسي وشاو ماسكين الجهه في النص. ايش بيصير هنا؟ Especially يوبي. كل واحد حاط عينه على شيء. غير كذا حاط يوبي تي بي من هنا لهنا، يربط الجهتين. في حال لو واحد جاء فوق يقدرون يسوون تي بي يعاقبونه، لو واحد جاء هنا يقدرون يسوون تي بي ويعاقبونه. Able to shut it down. So if we watch how this fight pans out, again, Yubi's got attention here. He's got a TP so we can mark this angle, trying to make sure nothing dangerous comes from here. Eventually, Shy's going to try and go for a flank out of this window. But who's right there? Who's red for situation? انتبهوا له لانه التي قاعد يربط الجهتين. تو يوبي موجود هناك، وصل هنا. شايفين؟ Got their attention. Yubi's right there. Quartz is right there. It's a bit of an int from Shy if we're being honest, but بتقول لي بتستفيد منها في ايش؟ انت الحين في اوفرواتش بشكل عام يا اخوان، اعرف الخيارات عند خصمك ايش هي. هل عندهم مثلا خيار انهم يجون فلانك، يجون وجه الوجه، مثلا بيسوون رش كلهم من المين؟ احنا عرفنا الخيارات الموجوده عند المنتخب الصيني، يا انهم يجون فلانك من هنا او من هنا او يجون من النص. فتعاملنا مع ثلاث جهات هذه كامله، سواء بالتي بي من جهتين، ونفس الوقت كيسي كان ماسك النص، وللان شوفوا كيسي بالنص ما راح يتركها. All over it, and this happened more and more in maps 3 and 4. Yubi and Quartz were just able to read exactly what China wanted to do and shut it down before they could get it. This time we'll see a really difficult fight where Saudi Arabia have to try and retake the high ground. هذا الفايت مره صعب، انا صراحه من اول ودي اسمع كلام عنه. هذا فايت تذكرونه فايت الغرفه يا اخوان، كنت اسميه في بثي فايت الغرفه. But Saudi Arabia have started being more proactive as the series has gone on. They're going to TP aggressively here. Gooseway is trying to hard commit into the stream. He thinks he can kill everyone, and he's nearly right. Maybe if he gets nano he can, but if I look at Shy and Lengtser and Leave's decision making, they're all playing passive, trying to help clear this area. Suddenly it's China making the split decisions, not Saudi Arabia. Gooseway's going to get punished. They're going to drop the nano blade to try and clutch here, but the damage is already done. But Beat comes through, he's still able to kill Kayeosee, but then he keeps going. Monk has to reload at the worst possible time, and all of a sudden, it's not the cleanest fight, but Saudi Arabia are the ones able to win this tight clutch and making this nano blade difficult. هذا الفايت فزناه يا اخوان لانه عاقبنا جوش في اول شيء، ثاني شيء كيسي يوبي ما مات بسرعه، طولوا مره، سحبوا فوكس مره هائل. شاي والشباب كلهم قاعدين يطلعون فوق يحاولون يعقبون اللي فوق العيال. اول ما طالعوا فيهم التانك حقهم كان لحاله، ما يمدي احد يعزز له، لا وصل له نانو، لا وصل له تعزيز، لا وصل له نيد، لا وصل له هيل ولا شيء، لانه شباب عاشوا فوق فتره طويله. And this is a pivotal fight as they go on to win this map. We then get to Route 66, and Saudi Arabia made a really interesting decision. They'd won the previous 2 maps on loose play on Route 66. طيب يا اخوان، هذا البوينت لعبنا فيه، او هذا الماب لعبنا فيه الكومب اللي خسرنا فيه في ماب بليزر، تذكرون؟ يمكننا كنا نتعاقب مره على الانجلات. خلينا نشوف ايش فرق هنا هذه المره، كيف ما خسرنا الجيم هذا. So we've seen them do a lot of
good work improving their proactivity, their killer instinct, the attention they put and pressure on Leave on Gushue, as well as a lot more creative TP plays. But now they go back to this comp, and it still has some of the same fundamental problems in the fact that the Allari and the Sojin want to play a certain way that quite often leaves Yubi and Lubda exposed. هذا اللي نتكلم مع بليزرد انه دائما كوارتز وسيرماد يسوون الصير صح ياخذون انجل بس لبدا ويوبي يتعاقبون من الدوم فيست او الجنجي. I think this first fight especially is a pretty good example of some of the things they fixed but some of the problems they still had. We see Saudi Arabia attacking, Gushue and Leave go for a bit of a cycle. They force out Leave's deflect, and now all of a sudden, Leave's going to peek quite aggressively, Magic's going to go back defensively, but if you look at the reaction here from Saudi Arabia, Quartz, Kayeosee, Lubda, Yubi, everyone's attention is so keen to punish this Genji. The killer instinct has really improved as this match has gone on, and they actually get the kill on Leave. Maybe Leave shouldn't have gone for the play about defense. هذا اللي اتكلم عنه الجيم الاول كيف انه احنا نعاقب حرفيا ما تركنا الجنجي يا اخوان والله معلش انتوا تعتبر نفسك جيم كومب والله لو انك السيجما طالع قدام تقدر تطلق لكن كيسير تفت كوارتز رمى الاي ما بخل فيها فهمتم قدرنا نشيل الجنجي على طول. But Saudi Arabia have ramped up their aggression and انت في الكوم ما راح تقابل ليف والشباب ذول راح تقابل ناس اضعف فمديك تعاقبهم بسهوله مره سوي هذا الشيء. But then we see this problem with the double flex again. Orts and Majid find themselves a little bit isolated. Suddenly we have these two-man groups, and what happens when they split into these two-man groups? Suddenly Gushue gets opportunities. The nade's going to hit about as good as it could. Gushue's going to get a huge punch. Majid will just about get out, but now all of a sudden it becomes a dogfight. And in the dogfight, China's comps are favoured a lot of the time. They do a good job getting نفس اللي Kayeosee نتكلم out. فيه لما يصير فايت 3 و4 3 غالبا الكومب تتجه افضليته شوي منتخب الصين فالمفروض ما كان ينفصل. But again, Shai's able to take over. Now Gushue and Leave, as we've seen so often in this series, they're just able to pounce on the low remaining players. They clean it up, they win the dogfight. بيعطيكم الحل يعني. But one thing they did do a lot better on, especially on their attack here, is احنا كيف شرف الفايت الاولى في اخر دقيقه. اوه ماي جاد بغى يصير في الهولد. اوه ماي جاد مره كويسين ترى مره كويسين بروت هم. ايوه هذا ما ابغى يا اخوان فاز فيه على كوريا كي تو ادري انه اخر دقيقه we saw them use window and wall and not really do anything with it on the third point defense. If we watch Saudi Arabia's ult usage here, what we're going to see is much better. They're going to start with window in a second. It's going to drop it here and it's going to force everyone to de-peak. Okay, حلو الويندو. Okay, so the window doesn't get huge initial value. It forces rotation for the backline, forces defense. بس رجعهم. هذا اللي احنا نبغاه نبغى نرجع منتخب الصين في جهه واحده، اوكي؟ عشان ناخذ الماب لنا باسمنا يصير الماب لنا. Stop at this point, and that's the important thing. Saudi Arabia have the space, so let's walk into it and let's use ults to keep going. So they're not just going to take all the space. They're going to use the Alario on top of it. Suddenly, Quartz and Majid have this strong angle again. They're a little bit tighter. Again, you see Lubda and Majid are now a bit more within pocket range than previously. They've got cart pressure as well. They've got the angles. Everything looks good. They use this Alario. They're going to focus Shy. Leave dodges it, but they're able to get the kill on Shy. Talked right at the start of the video. If you can get the dive team on the back foot, keep them on the back foot. يا اخوان هذه يتكلم عن نقطة مهمة. إذا أنت تلعب ضد دايف ورجعتهم شوية. If you can get the dive team on the back لا شوف keep them on the لازم تكمل تدعس عليهم زيادة حرفيا ما تعطيهم. لو المنتخب السعودي تراجع الحين على طول ليف بيقدر يجيب داش جوشوي بيقدر يجيب اي وهذا ويدخل علينا مرة ثانية يديفونا مرة ثانية. فسالفة إنه إحنا نرجعهم ورا كمل اضغط عليهم فك التمت كوارز شوف كوارز عطهم فك التمت هنا لما نضغطهم لما نرجعهم أكثر فاهمين؟ ما نعطيهم سبيس أكثر. So not only does Leave's blade get he dies for it. Got him stuck in a corner. They keep pushing. And it costs them 3 ults, but a very clean take. تراجع ونقز المنكة عشان يرجع وراه الحق وراه. They had a lot of time for second because they were held up so much. صار ياخذون سبيس بعدين ياخذون انجلات. ايه بعد ما ناخذ سبيس ونطلعهم ناخذ الانجلات عكس المرة اللي فاتت كنا ناخذ انجلات قبل كانوا ديفونا ويشيلونا فيها. Just now we're going to drop a window. I think you can make a real argument. Again, this is essentially doing the same thing the wall does, so not the best window from Lubda, but they're still able to keep pushing the objective. يا ابن الحلال هذا ما يدري انه لبدا حمين فرح ويكو قبل اسبوع يلعب فرح ويكو الولد ما لعب بلتيس ولا مره في حياته يعتقد يا ابن الحلال لقى pressure بس لا والله صادق ترى المفروض يقول انه الويندو والوول لهم نفس الفائده الحين انهم يضيقون الخصم. Magic's then going to pop the Alario.
And much like we saw on the first point, because the other ults have pushed China into bad. اخوان بعد ما رجعناهم ورا بالتمت لبدح وبالتمت اسمه يوبي على طول ضغطناهم بزياده وكملنا عليهم بالتمت ماجد فاهمين؟ سوينا هذا الشيء اللي نتكلم عنه وقت المره. This Alario from Magic becomes really straightforward. All of a sudden خلاص هم مجمعين they take care of them. شوف اسمه تلياري مره probably the cleanest second point route attack you're going to see all tournament. يقول هذا انظف سكند بوينت اتاك خلال البطوله كامله. مرة لعبنا كل شيء بيرد. والله المنتخب السعودي فاهم الميتا ذي مرة يا اخوان. واو. I want to take a look at this final fight properly maybe in another video because so much goes on. But for the purposes يقول هذا الفايت غالبا مفصل بمقطع ثاني بس بتكلم عنه بشكل سريع الحين. هذا الفايت يا اخوان هذا الفايت تعرفون ليه بيفصلوا بفايت ثاني؟ لانه اسم الفايت دعاء الوالدين. والله يا اخوان انه ما حد يدري شلون فزنا. كيسيه بلعب حرب يا اخوان كيسيه اول مرة اشوفه كذا مقيم بزيادة. لو تشوفون اللقطة موجودة شيء خارق مرة لأنه هو ما يدري إيش يعني دعاء الوالدين الأجنبي ذا فما يدري كيف فزنا الفايت. This one, I think Saudi Arabia rush it. They go for an aggressive TP play. Lubda and Yubi take it. It actually results in Lubda getting traded. Alario then hits Monk, but Monk manages to clutch out incredibly. يا رجال أنا ما تروى ذبح. And they end up in a situation where it's 3v4. Saudi at a player disadvantage, but for some reason China's backline is just going to drop into Kayeosee. هذا دعاء الوالدين هو ما يدري يا اخوان ما يدري disadvantage يقول فجأة ايش طيح منتخب الصين ما يدري some reason China's backline is just going to drop ما قد صار هذا الشيء في التاريخ منتخب الصين الخبرة كبيرة فجأة نقز على البالد Kayeosee and it's going to allow him to hit the rock trade out Quartz hits a nice Sojourn and it's a nice clutch from Saudi Arabia but I think China somewhat fumbled the bag China are going to swap back onto Winston for the attack يقول المفروض الصين المفروض ما ابدا يا اخوان لو منتخب الصين في اي جيم ثاني والله ما ينزلون يقعدون فوق قدك الدمفز جاي يسوي التاتش او ليه يسوي التاتش لكن نزلوا الحمد لله نزلوا. Quartz hits a nice Sojourn and it's a nice clutch from Saudi Arabia but I think China somewhat fumbled the bag. Initially it's just going to be a dive onto left hand side. المنكي والله انا قاعد من اول انا انبسطت من المنكي مات لانه دائما يسبب لنا المشاكل حتى هو يقولها. Leave the process of this one. So in theory, it should be a pretty good situation for Saudi Arabia to get a kill out of that. But Shai's going to equalize it, and then we're in a 4v4 situation. Nano available for China. They're going to go with the Nano. Ushui's going to land on the backline, but actually, Majid and Lubda, their formation is a little bit tighter than we saw on Blizzard World, and they should be able to survive this. The problem Saudi Arabia are going to have is actually Shai who finds the kill right now. What you want in these situations when you're being dived with your Saudi Arabia is you want Kayeosee to mark this angle with his Sig Shield, with his flux, with everything. صح. يقول انه مفروض هذا الفايت اخوان هذا الفايت يقول انه شويه كيسيه غلط. كيسيه طالع في المنكي انت تدري كيسيه انك ما راح تقتل المنكي صح؟ كان المفروض انك تقعد فوق طالع في شاي لانه شاي فتح لك الفايت بكل على يوبي فتح الفايت بكل ثاني على مدري مين. المفروض كيسيه سواها اكثر من مره كيسيه بس هذا الفايت فاتت عليه لانه المنكي كان لو اتش بي فلو طالع في شاي كان شاي ما ذبح الابدع فاهمين؟ لو ما ذبح الابدع على طول نقلب على المنكي نشيله ونفوز الفايت. Shai who finds the kill right now. And in all honesty it's going to go horrific. البوينت الثاني مره تعتبر صعب الريتيك لانه ايش؟ شوفوا واحد يمشي البرد الباقيين كلهم هنا متمركزين شخصياتهم تعطيهم افضليه في الهاي جراوند شخصياتهم لها افضليه حتى بشكل عام على شخصياتنا في البوينت الثانيه فكيف احنا اخذنا الريتيك قدرنا نفوز الفايت حتى ما ادري والله اذا فزنا ولا Kayeosee is going to start with a flux اخذنا تي بي going to be on Shai Shai still has shift so he just leaves انا اعظم دايف هذا بالتاريخ DPS above them they get rally bladed they're going to lose the fight هنا غيرنا الباسن خيار الباسن مره كويس صراحه easier to keep there شوفوا عندهم بلاد الحين guys close they're going to lamp out Kayeosee عكسها والله ذي ذكرها صح. They managed to get a one shot through the window onto Monk. Even though the Alario was deflected, they again start to find some of these nice TP plays. You can see right now Yubi managed to find a TP for him and Quartz on top of Length, so nothing Length to do. They might have already won the fight through that one bop, but suddenly we start to see these TPs come back into play and Yubi start to find big value with them again. يا اخي والله العظيم هذا الكوتش المره كم الان عدوا معي المره كم 20 يمدح يوبي قاعد يقول انه مره قاعد تفرق معنا التبيات look for a potential overclock timing اول ما يبي يستلم التبيات يفوز الفايت على طول. If you look at Yubi and Quartz's response they're both going to come they're going to TP Quartz is going to chase them all the way out. اللقطه الشهيره يا اخوان لاول مره بتشوفونها من جهه كوارتز Quartz is going to keep chasing الله ما all the way يخليه out تعال and realizes he can ultimately get a kill timing here
going to eventually pick up Shy. Kayeosee is able to push and kill Monk at the same time. It's a bit of a shame they end up using Symbol for this one, because if he just holds it half a second, he'll realise they've won the fight. كويس انهم عاقبوا على طول يا اخوان. صدق كويس انهم شخصنا معه ما خلوه لحاله. Of this, again, good value found from the flanks by Quartz and Yubi. Ultimately, that Symbol used in the previous fight probably comes back to bite him. This time, China are going to start with the Nano. It's actually a really, really high quality peel from Lubda with heals and lamp across the map. واو. يمدح شوفوا الابدح اخوان ايش سوى. Fight probably comes back to bite him. يناقز وزن اللام صح. شوفوا يا اخوان لام خرافيه وهي الاسطوري. really high quality peel from Lubda with heals and lamp across the map. عرف متى يناقز يضبط الوزنية. A lot of ults coming up for China. They're going to be able to get the cancel with the flux as well. The window looks really good from Lubda too, but nice window. Shy has the overclock. He hits everything just at the right time, and China are able to snowball it in off the back of this. It is Leaf's fault. It's really avoidable. If I'm Team China, هنا يتكلم إنه ليف مات مرتين وكلها خطط ليف. This I really feel needs an avoidable situation. But I still want to give credit to Saudi Arabia. Because if you compare the level of aggression and the killer instinct they showed in the first couple of maps, عكس أول جيمين إخوان الليف كان مستانس. عرفت اللي يدخل ما حد يطلق عليه. الحين لا تقرب بس يمحطونه. That same level, I don't think they kill Leaf in a couple of these situations. If we look at Leaf here, he's going to dodge for rock. He's going to use his deflect. He's going to dash on UB here. Then half a second later, على طول يا ساتر. الله يكرم حط deflect. He's going to dash on UB here. Oh my god. Half a second later, صار مرة صح. Look at the attention. يا ساتر 5 عليه. UB's coming, Lubda's coming, Quartz is coming, Kayeosee is looking, Majid's there. Everyone is here to make sure they get this kill. And just this switched onness, this half a second where everyone's just half a second quicker at looking at the Genji, shooting at the Genji, makes all the difference, gives them this crucial kill, and allows them to get this first fight and this first cap. Ends up being a straightforward one in the end. This time they're not caught by the late flank. If we look at their formation here. يا اخوان ذي المره تذكرون ذيك المره يوم كان كوارتز وماجد هنا او كوارتز كوارتز وماجد يوم جاهم نيد وماتوا. هذه المره لا شو وينهم هنا هذا حبيبي اعطاهم واحده وعلى طول عكس الموضوع. شوفوا الابدح وين عكس الموضوع يا اخوان. تعلم من غلط فاهمين. انت اذا انت لاعب كويس تبي ترتفع بالرانك تبي تفوز بطوله تفوز كاس عالم لازم تتعلم من غلطك. وهذا اللي صار من ماجد كوارتز. تعلم من غلط على طول. They did get stopped just after first to a الفايت الاخير يا اخوان. شلون فزنا؟ المان جيمر. No, I don't think there's anything too. As we go on to the Saudi Arabian defense, هذا آخر fight. What we see is kind of what we saw on first, where Leaf is just going to die. I think this one is well played by Saudi, but this one I think is more just a mistake from Leaf. If I pause it now, obviously Saudi are doing a. إحنا مرة لعبنا هنا كويس ضغطنا على الليف وشلناه. بس الغلط الأكبر إنه ليف ليه سلق. ليف هنا غلط. Good job of having their eyes in the right place. Like we've seen so far in the series. They're looking at where the danger area will be. I can make a real argument. Leaf is peeking here without deflect. If I look at his. كان المفروض يجي من هنا بس الحمد لله. They're both underneath. حلوة يا حمادي هنا جات الكلمة حلوة يا حمادي. He's kind of on his هنا حلوة يا حمادي. This one's really just on Leaf. It's fair to say the dive comp on attack with only a minute left and no ultimates is a really tough situation. It's a really, really tough fight to win. I think Leaf just messes this one up and gets punished for it. And obviously sets up Saudi Arabia for the full hold, the defense, and their first ever World Cup title. Well, they made a lot of fixes for the double flex support on. طيب يا اخوان اذا انت تلعب دبل فليكس سبورت اللي فزنا فيها في ماب بليزرد وورد ايش تطور فينا؟ لازم تعرف الخطر جايك من وين كدبل فليكس سبورت. اوكي لازم انت تعرف الخطر جايك من وين. هل بيزيمونك من اليمين من اليسار وتحشرهم بناء على المعلومات اللي عندك. اوكي اذا انت تلعب ضد دايف. الشيء الثاني تشينج فورميشن ديبندينج اون كومب على حسب الكومب اللي انت تلعبه سواء مع باشن او مع سجون او انك تلعب ضد كوم معين ضدك. لازم تغير تمركزك بناء عليه. لما احنا لعبنا مع باسن كنا دائما متقاربين مع بعض. لما لعبنا شخصيات مثل سجور شفناهم اكثر من مره كنا متفرقين شويه ناخذ انجل يمين انجل يسار زي كذا. I still think there was large part. وكنا دائما اذا رجعنا التيم الدايف اللي ضدنا تكمل تدعس عليهم ما توقف حرفيا. They were quite fortunate. وشفناها اكثر مره فرقت معنا. That you make your own luck. And I think the way Saudi Arabia adapted throughout the series, especially in maps 3 and 4, they earned their luck and they earned their chance to win it in that final map. Knowing where the danger is probably the biggest thing. Yubi and Quartz are always looking in the right direction. It's really easy. صح ودائما نطالع صح يتكلمون عن يوبي كوارتز كيف انهم كانوا يتوقعون الخصم من جايهم. If you know where to look. And Yubi I think was probably for that reason my MVP of the grand final. الله طالب MVP يا سلام. Finals. يستاهل.
The other thing is change your formation depending on the comp. For a lot of Blizzard World, I felt like Saudi Arabia were still playing their double flex, how they play it versus everything. You can't always do it versus every composition. صح ما ينفع تسوي نفس الاشياء اللي تسويها ضد كل كوم. ضد اللي عملناه ضد امريكا مره دعسناهم دعس Blizzard World. بس ضد الصين ما دعستهم لانه كانوا يلعبون دايف عكس امريكا اللي ما يلعبون دايف. Do you need to change the formation? Do you need to change the pairing? It certainly helped them a bit on Route 66, and if they'd done it on Blizzard World, they might have won that map too. Also, if you're playing versus dive, have that killer instinct. Keep him on the back foot. Pressure that Genji. If you can all just be half a second quicker to focus him, half a second quicker to turn on him, half a second faster to just keep pushing and keep him on the back foot, it will make a huge difference to your results against dive. And I think that's what Saudi Arabia did so well in this series. طبعا يا اخوان بحط لكم قناته، بحط لكم رابط المقطع، منزل مقاطع عن كوارتز، منزل مقاطع عن كل الناس، وإنسان يعني خبرة صراحة. والله صراحة المقطع كويس. Be no way Leaf gets put under. يا اخوان ليف هنا داخل فك اسمه لحاله. Leaf has to die. المبات اللي بعدها اقسم بالله يندعس صح؟ انتم بنفسكم لاحظتوا ذا الشيء، هذا الشيء مرة كان يفرق بالدايف. كيف نحن نلف شوف هنا؟ ليه عايش؟ He's gonna manage to go top. مشى. Magic's gonna chase him. دم 60 وعايش. But no one else is chasing him. يا اخوان تقولوا لي عايش اوكي ما منه فايدة. لا شوف where's the rest of Saudi Arabia? And this is where Lamp Leaf somehow gets out. Gooshway comes in again. انتوا شفتوا قديش المنتخب السعودي تطور خلال المباريات نفسها. تأقلمنا كويس يا اخوان. سالفة انك تخسر 2-0 تتأقلم وترجع بالتعدل الاخطاء في نفس المباراة في نهاية كأس عالم وتوك مخلص مباراة ضد فنلندا نشف طريقك، والله شيء خيالي مرة والله يا اخوان. عشان كذا انا اشوف كاس العالم هذا من اعظم الانجازات صراحه اللي صارت في الرياضات الالكترونيه. شغل عظيم مره. اللعيبه دول خبرتهم مره عاليه انك تحشرهم ذا الحشر. ترى دعس يا اخوان، صار لهم هنا دعس حرفيا، خصوصا سرفاسا كيف انه مشينا الماب على مزاجنا، او ماب اشبرانسا حتى روت اخر شيء خيالي والله. وبس كذا اتمنى جلسه التحليل عجبتكم، استمتعت جدا جدا فيها صراحه، واتمنى انها فادتكم. شاركوني ارائكم بالكومنتات تحت اذا تبغون نسوي اكثر من هذا المحتوى التعليمي، واشكر صراحه كوماندر اكس قناته تحت بالدسكريبشن، واكيد لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله في المقطع القادم.